Isabella siempre había pensado que su vida era un reflejo perfecto de lo que había soñado desde niña. Había crecido en una familia sencilla, donde le enseñaron que el amor verdadero era el cimiento más sólido para cualquier hogar. Cuando conoció a Alejandro en la universidad, él representaba exactamente eso: seguridad, ternura y un futuro lleno de promesas. Era el tipo de hombre que hablaba con convicción, que sabía cómo hacer sentir a una mujer única. Entre risas, paseos y confidencias, él logró conquistarla, y con el tiempo, se convirtió en su esposo. Después de casarse, la pareja construyó un patrimonio admirable. Juntos habían abierto una empresa de importaciones, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un negocio próspero. Compraron una casa moderna en un vecindario elegante, tuvieron dos hijos que llenaron la casa de alegría, y se convirtieron en la envidia de muchos amigos y conocidos. Alejandro, carismático y siempre bien vestido, era admirado por socios y familiares, mientras que Isabella era vista como la esposa perfecta, dedicada a su familia y a su hogar. Sin embargo, con el paso de los años, Isabella comenzó a notar detalles que alteraban esa aparente perfección. Al principio eran cosas mínimas, llamadas que él no contestaba en su presencia, mensajes que borraba rápidamente, viajes de negocios cada vez más frecuentes y una distancia emocional que se hacía cada vez más evidente. Isabella intentaba convencerse de que eran ideas suyas, de que quizá la rutina había desgastado un poco la relación, pero que aún había amor. El verdadero golpe llegó una noche, cuando Alejandro dormía profundamente. El celular de él vibró varias veces en la mesita de noche. Isabella, con el corazón palpitando con fuerza, lo tomó con manos temblorosas. La pantalla mostraba un mensaje que lo cambiaría todo: no olvides que mañana tenemos nuestra cena. No faltes, mi amor, Lucía. La sangre se le heló. Lucía, no era una desconocida. Era su mejor amiga, casi como una hermana, la persona que había estado a su lado en las etapas más importantes de su vida. Recordó los viajes juntos, las confidencias compartidas, las risas interminables. Nunca hubiera imaginado que ella, precisamente ella, sería quien clavara el puñal más profundo en su espalda. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero pronto fueron reemplazadas por un fuego ardiente de rabia y traición. Isabella entendió que no podía dejarse llevar por la desesperación ni por un impulso. Si enfrentaba a Alejandro sin pruebas suficientes, él lo negaría todo. Y si se enfrentaba a Lucía, solo conseguiría humillarse más. Necesitaba ser más astuta. Durante los días siguientes, fingió normalidad. Continuó con su rutina, sonriendo a los niños, atendiendo a la empresa, cenando junto a su esposo como si nada hubiera pasado. Pero en secreto, contactó a un investigador privado. Quería pruebas, evidencias sólidas que no dejaran espacio a excusas. El hombre no tardó en cumplir con su trabajo. A la semana, Isabella recibió un sobre manila que contenía fotografías de Alejandro y Lucía entrando a hotels, cenando en restaurantes apartados, paseando de la mano en lugares donde pensaban que nadie los conocía. También había copias de correos electrónicos y extractos de conversaciones telefónicas. Cada página era una estocada más al corazón de Isabella, pero al mismo tiempo, era el combustible que encendía su determinación. Ya no soy la mujer ingenua que él cree tener a su lado, se repitió frente al espejo, con los ojos rojos pero llenos de firmeza. El dolor comenzó a transformarse en algo distinto, en estrategia. Isabella decidió que no iba a llorar en silencio ni a rogar por un amor que había sido pisoteado. Tampoco iba a darles el gusto de verla destruida. Su venganza no sería ruidosa, sino elegante, devastadora y calculada. El primer paso fue revisar los documentos de la empresa.
Isabella descubrió que Alejandro había estado desviando dinero a cuentas externas, claramente para financiar su vida secreta con Lucía. Viajes costosos, joyas, cenas, hoteles de lujo, todo pagado con el mismo dinero que juntos habían trabajado por años. Con la ayuda de un abogado discreto y leal, Isabella comenzó a preparar los papeles para recuperar el control total de los bienes. Sin que Alejandro lo notara, las escrituras de la casa y los activos más valiosos comenzaron a transferirse a su nombre. Mientras tanto, continuó interpretando su papel de esposa obediente. Alejandro, confiado en que Isabella no sospechaba nada, bajo la guardia. Ella, con paciencia, aguardaba el momento perfecto para destapar la verdad. La oportunidad llegó cuando Alejandro organizó una lujosa fiesta por el aniversario de la empresa. Invitó a socios, inversionistas, amigos y familiares. Quería mostrar al mundo la imagen de un empresario exitoso y de una familia unida. Isabella sonrió en silencio, porque sabía que esa noche sería recordada por todos, pero no por las razones que él esperaba. El gran salón estaba decorado con luces doradas, mesas elegantes y música en vivo. Isabella apareció con un vestido rojo que resaltaba su figura y una seguridad que dejó a todos boquiabiertos. Caminaba con la cabeza erguida, saludando con gracia, aunque por dentro contenía la tormenta. Alejandro subió al escenario, tomó el micrófono y comenzó a dar un discurso sobre el esfuerzo, los valores familiares y la importancia de la lealtad. Isabella, de pie entre los invitados, apretaba la carpeta que llevaba en sus manos. Era el momento. Con paso firme, se acercó al escenario. La música cesó, y todos los presentes la miraron con curiosidad. Alejandro sonrió, creyendo que su esposa iba a felicitarlo públicamente, pero esa sonrisa se desvaneció cuando él le arrebató el micrófono. Queridos amigos, comenzó Isabella, con voz clara y firme, esta noche no solo celebramos el aniversario de la empresa. También celebramos el fin de una farsa. El silencio se apoderó del salón. Los ojos de Alejandro se abrieron con desconcierto, mientras Lucía, presente entre los invitados, palideció. Isabella levantó la carpeta y la abrió frente a todos. Aquí tienen la verdadera cara de mi esposo, continuó, un hombre que me ha traído con mi mejor amiga, que ha usado el dinero de esta empresa para mantener su doble vida y que pretende engañarlos a todos con palabras vacías. Los murmullos comenzaron a llenar el salón. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos, mientras Alejandro intentaba intervenir. Basta, Isabella, exclamó, tratando de arrebatar los documentos. Pero ella se apartó con elegancia y sostuvo las pruebas en alto. No te preocupes, querido. Ya no tienes nada que quitarme. Todo lo que construimos ahora está en mi nombre. Y tú, hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Lucía, no eres más que un farsante. El ambiente se volvió denso. Algunos invitados se levantaron, otros cuchicheaban sin cesar. Lucía intentó salir del lugar, pero las miradas de desprecio la detuvieron. Alejandro, rojo de furia y vergüenza, no sabía dónde esconderse. Isabella, en cambio, se mantuvo firme, con la frente en alto y la dignidad intacta. Había revelado la verdad frente a todos, había expuesto la traición y, lo más importante, había demostrado que no era una mujer débil. Esa noche, la primera parte de su venganza quedó completa, desenmascarar la farsa en el mismo escenario donde él pretendía brillar. Pero lo que nadie sabía era que aquello era solo el comienzo. El eco de aquella noche en el salón resonaba días después. Los invitados no podían dejar de hablar del escándalo. Alejandro, que había sido elogiado por todos como un hombre ejemplar, se convirtió en tema de burla y de lástima.
Lucia, incapaz de soportar las miradas acusadoras, decidió encerrarse en su casa, evitando cualquier contacto social. La traición había quedado expuesta, y con ella, la reputación de ambos se desplomó como un castillo de naipes. Pero para Isabella, aquella revelación pública era apenas el inicio. Su plan no terminaba en avergonzar a Alejandro, su venganza iba mucho más allá. Ahora que los secretos estaban al descubierto, ella debía consolidar su posición, recuperar todo lo que él había intentado quitar y demostrar que podía brillar con luz propia. Los días siguientes fueron un torbellino. Los socios de la empresa comenzaron a cuestionar la integridad de Alejandro. Algunos, indignados por los desvíos de dinero descubiertos, exigieron explicaciones inmediatas. Isabella, con serenidad, presentó los documentos legales que demostraban que ahora ella era la principal accionista. Su estrategia había sido impecable. Mientras Alejandro se distraía en su doble vida, ella había transferido los activos clave a su nombre, blindando así el futuro de sus hijos y el suyo propio. En la primera reunión tras el escándalo, Isabella entró a la sala de juntas con paso seguro. Los socios, sorprendidos por la fuerza de su presencia, escucharon atentos mientras ella detallaba su plan para modernizar la empresa, expandirse hacia nuevos mercados y recuperar la confianza perdida. Muchos esperaban ver a una mujer herida, pero encontraron a una líder firme, calculadora y visionaria. Señores, dijo con voz firme, la traición personal que sufrí no tiene por qué arrastrar a esta compañía al fracaso. Alejandro ya no forma parte de las decisiones. A partir de hoy, la empresa se reinventa bajo mi liderazgo. Los aplausos no se hicieron esperar. Isabella había pasado de ser vista como la esposa del empresario exitoso, a ser reconocida como una mujer capaz de sostenerlo todo por sí misma. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba un infierno personal. Los inversionistas lo apartaron, sus amistades se redujeron, y los rumores sobre su traición corrían por todas partes. Los contratos que había asegurado con tanto esfuerzo comenzaron a desmoronarse. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era recordado como el de un hombre desleal y corrupto. Lucia, por su parte, no soportaba la presión. Lo que en un principio había parecido un romance apasionado, se transformó en un tormento. En lugar de la vida de lujo que había soñado junto a Alejandro, ahora solo encontraba rechazo. Amigos, familiares y conocidos le cerraron las puertas. Las discusiones con Alejandro se volvieron cada vez más frecuentes. Por tu culpa lo perdí todo, le reprochaba él. Por tu culpa quedé como una traidora, le devolvía ella. La relación terminó en medio de gritos, dejando a ambos más solos que nunca. En cambio, Isabella florecía. No se limitó a salvar la empresa, la expandió. Implementó nuevas estrategias, buscó alianzas internacionales y logró duplicar las ganancias en cuestión de meses. Sus apariciones en eventos empresariales comenzaron a ser noticia. Revistas de negocios la entrevistaban, alabando su capacidad para transformar una traición en un motor de crecimiento. Pronto, Isabella se convirtió en un símbolo de resiliencia y fortaleza para miles de mujeres. Un día, mientras trabajaba en su oficina, recibió una visita inesperada. Alejandro, con la mirada cansada y el aspecto desaliñado, apareció en la puerta. Había perdido peso, sus trajes ya no lucían impecables, y sus ojos reflejaban desesperación. Isabella, dijo con voz quebrada, he cometido el peor error de mi vida. No supe valorar lo que teníamos. Te lo ruego, dame otra oportunidad. Él lo observó en silencio. Durante años lo había amado con toda su alma, pero ahora, viéndolo reducido a un hombre derrotado, comprendía que ya no quedaba nada de aquel amor. Otra oportunidad, respondió con serenidad. Alejandro, tú no solo me traíste como esposa,
también como socia, como amiga, como mujer. Rompiste la confianza de la forma más cruel posible. Y la confianza, una vez rota, no se reconstruye. El intento rodearse frente a ella, pero Isabella lo detuvo con un gesto de la mano. No te humilles más. Ya no eres parte de mi vida. Aprende a vivir con tus decisiones. Sus palabras fueron frías, firmes, como un martillo que cerraba la última puerta que aún quedaba entre ellos. Alejandro salió de la oficina con los hombros quedados, consciente de que había perdido no solo a su esposa, sino también todo lo que alguna vez había construido a su lado. Isabella, en cambio, se sintió más ligera que nunca. Había cerrado un capítulo doloroso, y lo había hecho sin dejar que la traición definiera su destino. Con el tiempo, la empresa de Isabella se convirtió en una de las más exitosas del país. Fue invitada a dar conferencias, donde contaba su historia no desde la amargura, sino desde la enseñanza. El dolor puede hundir o puede impulsarte a ser más fuerte. Yo elegí lo segundo, decía frente a auditorios repletos de mujeres que la escuchaban con admiración. Sus hijos, al verla tan segura y plena, la respetaban aún más. Entendieron que su madre no era solo la mujer que los cuidaba, sino una líder capaz de enfrentar la adversidad con dignidad. Isabella ya no era la sombra de Alejandro, era un nombre propio, una fuerza imparable. Lucía desapareció poco a poco del mapa social. Nadie volvió a confiar en ella, y su vida se redujo a una soledad amarga. Alejandro, arruinado y sin rumbo, se convirtió en un hombre olvidado, condenado a cargar con las consecuencias de sus errores. La venganza de Isabella no consistió en destruirlos con violencia ni en rebajarse su nivel. Fue más elegante, más sutil, consistió en demostrar que, mientras ellos se hundían en su propio barro, ella podía elevarse y construir un imperio aún más grande. Su triunfo fue el verdadero castigo para ambos. Años después, en un evento empresarial internacional, Isabella fue galardonada como Mujer del Año por su liderazgo y su valentía. Subió al escenario, con la misma elegancia de siempre, y dedicó el premio a sus hijos. Todo lo que soy hoy, dijo con emoción, es fruto de haber elegido no rendirme, de haber entendido que incluso la traición más dolorosa puede convertirse en la chispa que encienda un nuevo comienzo. El auditorio estalló en aplausos. Isabella sonrió, sabiendo que su historia había dado la vuelta completa. De ser una esposa traicionada, pasó a ser una mujer admirada, fuerte y independiente. Su venganza, en realidad, no fue solo contra Alejandro y Lucía. Fue contra la idea de que una mujer deba aceptar el dolor en silencio. Fue contra la creencia de que la traición deba destruir. Isabella eligió escribir su propio destino, y lo hizo con la dignidad de una reina. Y así, mientras Alejandro vagaba en la sombra del olvido y Lucía se perdía en la indiferencia de todos, Isabella brillaba más que nunca, inspirando a otros con su ejemplo. La esposa que descubrió la farsa de su marido no solo sorprendió a todos con su venganza, los dejó admirados por su capacidad de renacer de las cenizas y construir un futuro aún más glorioso.